Good morning, children. How are you? Today we are going to study next chapter, chapter 14, water. And in this chapter we already know all these concepts. And what are the uses of water and how much water utilized for our daily activities, and what are the purposes of save water. Suppose for some reason your family get some water. Imagine what would happen. Would you able to cook, wash, clean the utensils? So many activities are there. What would happen if we do not get water easily? Do you have an idea the quantity of water uses in a single day? How much water we use? List all activities for daily uses. Some activities are listed in table 14.1 and you get a rough idea from that table. How much quantity of water uses for each purposes. Water is used in industries for producing almost all the things that we use. So we need water not only for our daily activities but also producing for many things. Then next, where do we get water from? We get water from river, pond, lake. Some others might say we get water from taps. So this tap water also will give we get from well, pond, lake, etc. Each of may into homes in different ways, but finally all of us, such as ponds, lake, rivers, etc. We have discussed some of the sources of water. Where does this water comes from to fill ponds, lakes, wells, etc.? Do you know? Okay, നമുക്ക് വാട്ടറിന്റെ യൂസസ് ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അതായത് ഒരു ഡെയിലി നമുക്ക് എത്ര ക്വാണ്ടിറ്റി വാട്ടർ ഒരു സിംഗിൾ പേഴ്സൺ ആവശ്യമാണ്. ഒരു ബക്കറ്റ് വാട്ടർ മാത്രം അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണെങ്കിൽ അതെങ്ങനെ അതിന്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം? അത് സാധ്യമല്ല അല്ലേ? അത് വളരെ റിസ്കിയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ ഡെയിലി ആക്ടിവിറ്റീസ് ആ ടേബിളിൽ തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ എത്രമാത്രം വാട്ടറാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു വീട്ടിൽ ഓരോരുത്തരും ഉപയോഗിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. അതുപോലെ ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സോഴ്സസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലർ പറയും ടാപ്പിൽ നിന്നാണ്, ടാപ്പ് വാട്ടറാണ്. പക്ഷെ ഈ ടാപ്പ് വാട്ടർ എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ്? വെല്ല്, കിണറിൽ നിന്നും, ലേക്സിൽ നിന്നും, പോണ്ടിൽ നിന്നും, അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് സോഴ്സസിൽ നിന്നാണ് ഈ വാട്ടർ നമുക്ക് അവൈലബിൾ ആയിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ പോണ്ട്സും ലേക്കും എല്ലാം ഫില്ല് ചെയ്യുന്നത് ഫ്രം വേർ ഡസ് വി ദീസ് വാട്ടർ ഗെറ്റ് ഫ്രം? അതാണ് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത്. അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നെക്സ്റ്റ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. Do you know that 2/3 earth is covered with water? Most of the water is covered with the oceans and seas. The water in the oceans and seas are dissolved salty water. So it is not fit for drinking and other domestic purposes. അതായത് കുടിക്കാൻ ഈ സോൾട്ടി വാട്ടർ, സലൈൻ വാട്ടർ ഉപയോഗമല്ല. അപ്പോൾ മറ്റ് അഗ്രികൾച്ചർ, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആവശ്യത്തിനും എന്താണ് ഇത് യൂസ്ഫുൾ അല്ല. ആൻഡ് 2 lines in the poem, famous poem, water water everywhere nor any drop to drink. എല്ലായിടത്തും വെള്ളമാണ്, പക്ഷെ ഒരു തുള്ളി കുടിക്കാനായിട്ട് ഇല്ല. അപ്പം എർത്തിന്റെ 2/3 പോർഷനും വാട്ടർ ആണെങ്കിലും എന്താണ് അവിടെ? സലൈൻ വാട്ടർ ആണ് കൂടുതലായിട്ടും ഉള്ളത്. അത് ഡ്രിങ്കിങ്ങിന് ഫിറ്റ് അല്ല. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ടർ സൈക്കിൾ. വാട്ടർ സൈക്കിൾ how many times have you noticed that water spilled on a floor dries up after some time? The water seems to disappear. Similarly, water disappears from wet clothes as they dry up. Water from wet roads, rooftops and a few other places also disappears after the
rain. Where does this water go? Do you remember in activity 6 in chapter 5? Evaporation of salty water. That salt remains there and water evaporated. And evaporation is the first process in water cycle. The activity gives an idea on heating water changes into water vapor. We also realize that water vapor does not take saline, salt from salt water. Salt remains there and water evaporated. We also found that heating is one special method. We also found that heating is one conversion process to evaporate water. So, disappearing of a water, അതായത് നനച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ക്ലോത്ത്സിൽ നിന്നൊക്കെ വാട്ടർ ഇവാപറേറ്റ് ചെയ്ത് പോകുന്നു. അതായത് വെറ്റ് ക്ലോത്ത് ഡ്രൈ ആവുന്നു. ആ ഇവാപറേഷൻ പ്രോസസ് ആണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. During the activity 2, from activity 2, we get idea. As a result, water from these areas continuously evaporate. Evaporation of a water is a very slow process. Okay. അപ്പോൾ ഡ്രൈ ക്ലോത്ത്സ് ആകാനുള്ള റീസൺ, അതായത് വെറ്റ് ക്ലോത്ത്സ് ഡ്രൈ ആകാനുള്ള കാരണം എന്താണ്? ഇവാപറേഷൻ ആണ്. വാട്ടർ സൈക്കിളിന്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രോസസ് ആണ് എന്ത്? ഇവാപറേഷൻ. നെക്സ്റ്റ്, ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ഫ്രം plants. We already know loss of water from plants is a transpiration. Through transpiration method, lot of water escape from plants. Plants use a part of water for preparing their food, retain some of it in different parts. Remaining part of this water is released by the plants as water vapor through transpiration. അപ്പോൾ ട്രാൻസ്പിറേഷൻ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് വാട്ടർ നഷ്ടപ്പെടുന്നത്. സോ ഇന്ന് നമ്മള് വാട്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റി എത്രമാത്രമാണ്, അതുപോലെ വാട്ടർ എവിടെ നിന്നാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്, അതുപോലെ ഇവാപറേഷൻ വാട്ടർ സൈക്കിളിലെ പ്രോസസ്സാണ് ഇവാപറേഷൻ. പ്ലാന്റ്സിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് വാട്ടർ ലോസ് ആകുന്നത്? ട്രാൻസ്പിറേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സിൽ കൂടെയാണ് നമുക്ക് വാട്ടർ ലോസ്റ്റ് ആവുന്നത്. അത് നെക്സ്റ്റ്, ഹൗ ക്ലൗഡ്സ് ആർ ഫോംഡ്. സോ യു റീഡ് ദ ടെക്സ്റ്റ് and next portion will take on next class. Okay, thank you.